Ordentlik across. Okay. I greet the saints in the mighty name of our Lord Jesus Christ. It's a good day and a good time to be in the presence of God. This is the day that the Lord has made. You better choose to rejoice in this day. I have the message to share with you today. I just want to greet you all everywhere where you are. May the Lord richly bless you in the name of Jesus. Prepare to have your Bibles so that you may be in a journey to share the word of God together. May the good Lord bless you. Let us pray. Father, you are trustworthy. You are reliable. You are the source of healing. You are the source of this message. You are the pool of life. You are the pool of grace. You are the pool of favor. Mighty Father, I just want to give you glory, to give you praise. Here are the listeners of your word, oh God. I pray for them. Father, when they receive this word, may this word trigger something upon their souls, upon their minds, upon their hearts, in their bones, in their veins, in their lives, in every sphere of their life. I pray, Father, in the mighty name of Jesus. I thank you, King. In Jesus' name. Amen. Acts chapter 24, from verse 1. The Bible reads, "And after days, Ananias the high priest descended with the elders and with a certain orator named Tertullus, who informed the governor against Paul. And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, 'See that by thee we enjoy great quietness, and that very well deeds are done unto this nation by thy providence. By thy providence. We accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness, notwithstanding that I be not further tedious unto thee. I pray thee that thou wilt hear us of thy clemency a few words. For we have found this man a pestilence fellow, and moreover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarene, who also
had done about to profane the temple, who we took and will have judged according to our law. We'll read up to that verse. The translation ya Xitsonga yi ri masiku ya ntlhanu loko ma hundzile kutani Ananiya mprista lonkulu a ri na vakulukumba van'wana ni muvulavuri wun'wana loyi va nge i Tertulo kutani va ya eka hosi ku hehla Pawulo. Kute loko va n'wi vitanile Tertulo a sungula ku n'wi hehla a ku, oho Felix wa mafunza, hi nga ka hi nga tshiki ku anakanya hi ku khensa hi laha hi nga ni kurhula lokukulu ni ku kateka loku nga humelela tiko leri hi ku fuma ka wena ni vutlhari bya wena, kambe leswaku ndzi nga tshuki ndzi ku hlwerisa nda ku khongela ndzi ku wa nga hi yingisela hi vunene bya wena, ku nga ri ku ngani hi kumile munhu loyi a nga ntungu, u pfuxe madzolonga exikarhi ka vayuda hinkwavo lava akeke emisaveni hinkwayo, i nhloko ya dyondzo leyi hambukeke ya Vanazareni, naswona u ringetile ku nyamisa tempele hikwalaho hi n'wi khomeke, kutani a hi rhandza ku n'wi avanyisa hi nawu wa hina, kambe Lisiya ndhuna leyikulu a humelela a hi wutlela yena hi matimba lamakulu, kutani a lerisa vahehli va yena ku ta emahlweni ka wena, na wena loko u n'wi vutisisa u nga kuma timhaka hinkwato leti hi n'wi hetlaka ha tona. The message or the title of the day, I have titled it, Contagious Life. This is the topic of the day that we will move using it. Contagious life. When we read voice translation, Acts chapter 24, verse 4, it reads, here are the facts. This man is a disease to the point, to the body of politics. He alleviates trouble in Jewish communities throughout our empire as a ringleader of a heretical sect known as Nazarenes. Hallelujah. Contagious life. Evuton'wini lebyiwani swilo leswi va nge swi contagious kumbe swa tlulela, kumbe rito leri contagious ku tlulela, swilo ku na swilo swo hambanahambana leswi vanhu va tluletanaka kumbe swi tlulelaka. Loko munhu o n'wayitela, ku n'wayitela swa tlulela, swi contagious. U nga ti kuma na wena u kha u tlherisela ku n'wayitela loku u nyikiwaka hi munhu un'wana kona, hikuva ku n'wayitela swa tlulela. Kasi na maendlelo lamo biha kumbe attitude, behavior yo ka yi nga sasekangi, na yona yi na matimba ya ku spreada. Na behavior leyo saseka na yona
yi na matimba ya ku spreada. Loko hi ka hi hanya hi kuma eka vutomi lebyiwani ku na mintungu, mavabyi lama nga na nghozi swinene, lama nga na khombo, lama ma kotaka ku va ma phatsama munhu, ma tlulela munhu hikuva ma suka ka un'wanyani ya eka un'wanyani. Nguva leyi hi nga ka yona misava hinkwayo ya pfuma, matiko hinkwayo ya ninginika hikuva ku ri na ntungu lowu wu tlulelaka, lowu vanhu va tluletanaka. Hi swi tiva kahle hi hanya exikarhi ka wona ntungu lowu, ku vulavula hi wona, ni nge ti dyeli airtime ya mina hi wona, mara i ku wa tlulela. Hikuva wu tlulela wu endle ku ri mahanyelo ni maendlelo ma swilo ni ntolovelo wa swilo wu va ku nga ha vi swona leswi a hi tiva swi ri swona, hikuva ku ri na ntungu lowu wu tlulelaka. Leswi wu tlulelaka ntungu lowu, vanhu va humile eka mantolovelo, eka mahanyelo ma vona ma ntolovelo ma siku na siku. A va ha ri swona leswi a va fambisa xiswona hikwalaho ka xa n'wanchumu, hikwalaho ka ntungu lowu tlulelaka. Ntungu lowu tlulelaka, madokodela na vanhu lava va nga na vutivi va endla tindlela ta ku pfala, ku yimisa ku ri ntungu lowu wu nga ha vi na rivilo, wu nga ha vi na matimba ya ku spreada. Laha hi nga hlaya kona aka buku ya mintirho ya vaapostoli, hi kuma wanuna loyi a vuriwaka Paul. Wanuna loyiwani i wanuna loyi a nga tshama a hlangana na hosi ya tihosi, i wanuna loyi a nga tshama a vutisiwa leswaku Saul, u ndzi vavisela yini, u ndzi xanisela yini? I wanuna loyi a nga hlamuriwa hi murhangeri, hi n'wini wa kereke, hi Yesu hi byakwe, a vutisa xivutiso eka yena Saul, u ndzi xanisela yini? Vutomi bya Saul byi sungula ku cinca, direction leyi a ya ka yona, matimba ni ntamu lowu a ri na wona ya sungula ku hundzuluka, ya sungula ku va ya nga ha ri wona. U va na ntamu lowu cinceke, a va na maendlelo lama ma nga ha faniki hikuva a hlangane na wanuna wa xihambano a nga Yesu Kreste wa Nazareth. When he have the encounter with the Savior of life, with the Savior of soul, with the Savior of life, with the Savior of humankind, when Saul a hlangane na wanuna loyi, vutomi bya yena byi sungula kwalaho byi cinca. Ti-degrees leti a nga cinca hi tona ti ve 360 completely change.
a nga ha fambi a ya ka direction leyi a ya ka yona. Direction leyi a ya ka yona i direction yihi? Direction ya persecution, direction ya ku dlaya, direction ya ku onha, direction ya ku herisa, direction ya ku tshikelela, direction ya ku nga lavi ku twa nchumu hi vanhu lava nge Yesu. Direction a ri na passion, a ri na zeal, a ri na matimba, a tiva nawu. Wanuna loyiwani Paul i va hlangana na Yesu. Loko a hlangana na Yesu vutomi bya yena byi va byi nga ha fani. Se leswi byi nga ha faniki vutomi bya Paul i famba njhani na? Leswi matimba lama a ri na wona ya ku onha emfun'weni wa Xikwembu ya translate-wile, ya hundzuluxiwile, ya va matimba lama ma onhaka emfun'weni wa munyama. Oh God. Ya va matimba lama ma nga ha ri ku wona, lama ma onhelaka Xikwembu. Ya va matimba lama ma onhelaka mfumo wa munyama. Ya va matimba lama akaka mfumo wa Xikwembu. Ya va matimba lama akaka vutomi lebyi a byi hangalakile. Ma va matimba lama akaka vutomi lebyi a byi nga ha ri kahle. Hi vona munhu loyiwani hikwalaho ka zeal, hikwalaho ka passion, hi fikelela laha hi nga hlaya kona aka Acts chapter 24, laha vutomi bya yena se byi lavaka ku tshikeleriwa, laha vutomi bya yena byi lavaka ku byi nghenisiwa andhawini ni le tikweni ra ku tika, ra ku tikeriwa. Ku endleka yini na? Paul loyi se a nga Paul a nga cinciwa kusuka ka Saul a va Paul i kuma vanhu lava loko va n'wi vona va vona vutomi bya yena byi ri na mihandzu, va vona mafambelo ma yena ya fanele ku va ya stopiwa. Haleluya. Va vona mafambelo ma yena ma fanele ku va ma yimisiwa. Va vona munhu loyi a fanele ku va a nga ha yi mahlweni. Va vona munhu loyi a fanele ku va a yimisiwa, a nga ha fambi hi rivilo leri a famba ha rona. Rivilo leri Paul a famba ha rona a ri rivilo ra matimba swinene, a ri rivilo leri fambaka, leri fanaka, ni nga ri fananisaka na ntungu lowu a wu hangalaka. Vamangaleri va yena hi laha va n'wi yisa ehubyeni. Vamangaleri va yena hi laha va kombisa nandzu lowu a nga na wona. Vamangaleri va yena hi laha va kombisa ku onha loku ku nga kona eka yena. Haleluya. Ku onha loku a va ku vona laha ka verse 5 hi twa n'wanuna un'wanyana a hlamuselaka a ku wanuna loyi i ntungu, wanuna loyi i ntungu, wanuna loyi i tluleta vanhu mahanyelo yo karhi. Yena i vona leswi Paul a tluletaka vanhu swona ku ri leswo biha. Yena u vona leswi Paul a swi hundzisa, leswi Paul a ri xiswona etikweni, emisaveni, erixakeni ra majuda hinkwawo ka wona. A vona ntungu
wa ku tlulela a vona ntungu lowu nga ta onha rixaka ra majuda ri nga havi swona leswi vo va tivaka swona. Ni vulavurile ni ku ri Paul loko se a hlanganile na Yesu wa Nazareth, ni vulavurile Paul loko se a hlanganile na Yesu wa Nazareth, loko a ri na encounter na Yesu, vutomi bya yena byi hundulukile 360 degrees. A nga ha ri swona leswi a ri swona loko a ri axiyudeni, a nga ha ri swona leswi a ri xiswona loko a ri xiyudeni. Loko a ri xiyudeni a hanya hi nawu, loko a ri xiyudeni a hanya hi ntshikelelo, loko a ri xiyudeni a ri na matimba na zilo ya ku karhata ni ku onha. Ku onha loko a onha kona a onhela Yesu, a za a hlangana na Yesu. Munhu a nge hlangani na Yesu, vutomi bya yena byi tama bya ha fana. I boheka ku ngheniwa hi swin'wana. Loko munhu a hlangana na Yesu wa Nazareta, i boheka ku ngheniwa hi swin'wana. Vanhu va n'wi vona hi ndlela yin'wana. Some they may look you crazy, some they may look you stubborn. Van'wana va nga ku vona hi ndlela yihi na yihi leyi va nga ku lephulaka ha yona. Na Paul a ri na lebulu leyi a ri na yona ya ka verse 5. Iku, this man is a disease to the body of politics. This man is a disease. Imani man'wana va vona Paul a ri ntungu, a ri mavabyi. He's a disease to the body of politics. Va vona a pfuxa ti-riots, a pfuxa tinyimpi. Va vona ku ri yena muvangi wa kitsikitsi. Tani laha ni nga vula ha kona ku ri hey, loko u hlangene na wanuna wa xihampano a ku bile hi rihati, vutomi bya wena a bya ha fanani. 360 degrees turn around. That is the life. 360 degrees turn around is a life that we are living. I vutomi bya ku rhendzeleka, i vutomi lebyi nga cinca, i vutomi lebyi byi nga cinca, i vutomi lebyi byi cinceke completely. This man is a disease. This man is a disease to the body of politics. Vavona wanna loyi ari na mavabyi. He's the spreader. Hey, loko u lata ya lavo shakalaba. Loko i lata vona swilo swi hundzuluka. Loko i lata vona swilo swi cinca. Hlangana na wanuna wa xamba. Loko i lata vona vutomi bya wena byi va contagious. Vutomi bya wena byi va bya ku tluleta. Vutomi bya wena byi nga byi va lebyi byi humesaka swin'wana leswi a swi nga ha ri kona. Contagious life. Oh, hey, this man is contagious. Oh, hey, this man is a disease. Oh my God. Oh. You want to hear it? For we have found this man to be contagious plague. Antaku langutisa vutomi bya n'wina. Mi byi cheka kahle. Mi tluleta vanhu yini? What kind of an influence that you are having to the community? Mina influence ya njhani atikweni? Mina influence ya njhani la mi tshamaka kona?
mina influence kanjani la mi hanyaka kona. Iswini leswi swi vonakaka ka n'wina leswi swi influensaka swo karhi evanhwini. Van'wana va na influence yo biha ngopfu. Vutomi bya vona va tluleta vanhu leswo loko u tshama kusuhana na yena i bohiwa ku phatsama hi swin'wana leswi swi nga ri ku swinene. Loko tshama kusuhana na yena i bohiwa ku phatsama hi swin'wanyana i ta sala wa onhakeriwa loko i associate na vona. What kind of a life that you are living aka nkarhi lowu eminkarhini leyi? Paul hambi sweswo a kuma accusation ya ku this man is a disease to the body of politics. Yale a yi ri accusation a ku ri ku hehliwa loku a kuta a henhla ka Paul ku ri this man is a disease. Hey, intungu munhu loyi. Phela vanhu va vulavula. Loko va ku vona u ri ntungu vo ta ku vula ntungu. Loko va ku vona u ri ndzingu va ta ku vula ndzingu. Leswi va vonaka swona va ta vula swona hi wena. Loko va ku vona u ri xipayi va ta ku vula xipayi. Loko va ku vona u ri muhehli va ta ku vula muhehli. Loko va ku vona sweswo nga swona va ta ku vula swona. Mara ntsakisiwa hi nchumu lowu wu nga ka vutomi bya Paul lowu nga khumba mbilu ya mina swinene. Ni rhandza ku share ku yona eka n'wina. Marito lama ma ni khumbile na leswi a ma ri marito ma ku chinga. A ku ri marito ma ku sabatela ku this man is contagious. This man is contagious. N'wana loyi i ntungu. A va n'wi gandela a va ngo n'wi sasa loko va ku n'wana loyi i ntungu. Mara na ta yima na vona hi ndlela yin'wana. This man was turning the world upside down. Every house that he entered, people change. Vanhu ava convertiwa va va ti new converts. Vanhu ava cinca va hundukela ka Kreste. This man hi n'wi tiva a hoxiwile in the prison. Because this man was contagious. His life was contagious. The writings ta yena ku tsala mapapila lama a nga ma tsala ma endla the church of Christ, the church of God move. Ma endla kereke ya Xikwembu yi move yi famba hi matimba. Swi suka ka wanuna loyi vutomi bya yena a tluleta. Even if you can read his letters, the letter that he wrote from prison, papila leri a ri tsalaka a ri tsala a bohiwi. Ri tluleta vutomi, ri tluleta ntshembo, ri tluleta ku hlula, ri tluleta ku horisiwa, ri tluleta matimba. Loko wo hlaya mapapila ya Paulo i ta swi vona ku wanuna loyiwani i na swin'wana leswi a tluletaka swona. I ta ku tluleta tintswalo. Halabo shakaba. U ta tluleriwa hi tintswalo, u ta tluleriwa hi matimba. I ta vona Kreste, the hope of glory. I ta vona Kreste. I ta vona Kreste. I can do all things through Christ who strengthened me. I
if you have the thorn in the flesh, my grace, tintswala ta wena ti ringene eka mina. I wanuna wa ku tluleta leswinene. I wanuna la nga tluleta leswinene. He was contagious, this man. Vutomi bya yena byi tluleta hambi wa n'wi pfalela, i n'wi pfalela jele. Vutomi bya yena loko wa khoma papila ra yena u tluleriwile hi ku tsutsumisa vhangeli, u tluleriwile hi ku lava ku chumayela, i tluleriwile halavo shaka lava hi ku twa u navela ku khongela. You will pray without ceasing. You will pray without the end. Ita khongela nampundzu, ita khongela na nhlekani, ita khongela na madyambu, ita khongela hi tindzimi, ita khongela hi matimba. Contagious life. Allah ta vutisa ku ri aka nkarhi lowu i ncini leswi i nga swi tluletaka. Nchumu lowu vutomi bya Paul byi dyondzaka wona i ku ri vhangeli a yi bohiwi, vhangeli a yi boheki, vhangeli ya Kreste a yi swi koti ku arrestiwa. You can't arrest the gospel because you can't arrest Jesus. Hallelujah. I nge swi koti ku n'wi khotswa Kreste la nga ndzeni, the hope of glory. A na ta vula ku ri live this contagious life. Hanya vutomi lebyi bya ku tlulela. Loko na ha sungula lavi ku papalata ku na ntungu lowu nga kona enkarhini lowu hi hanyaka ka wona, COVID-19, a very dangerous disease, a killing disease. Eribo shaka lava swa tlulela swi yisa leswi swo hahala moyeni. Hey, ku na n'wanuna la nga tshama a vuluwa ntungu va ku yena Paul a nga chavi ku bohiwa afa, a nga chavi ku ya andhawini leyi va nge le Jerusalema laha ku vuliweke leswaku hi ta fa kona. A ya kona, a ya kwala tihisaka. Vutomi bya yena a ala ku hanya ka the walls of prison. Refuse to live in the world of prison that the devil is putting you in. Refuse. Live the contagious life. Hanya vutomi bya ku influencer, hanya vutomi bya ku hlohlotela, hanya vutomi the life that brings healing, the life that will bring hope, the life that will bring comfort, the life that will bring joy, the life that will influence and encourage somebody. That is the life of Paul. I vutomi bya Paul byebyo i vutomi bya ku tlulela. Hey, loko wo pfula papila ra Paulo a wu ta tluleriwa. A nga ri na mhaka ku Korinto yi corrupt ku fika kwihi. Loko a vulavula, the corrupt city will be the righteous city. That is the contagious life. That is the contagious life. Vutomi bya religious, vutomi a hlohlotela, vutomi byi byi cinca. Loko if you started to be a hypocrite like Peter, a ta ku rebukela kwalaho. Hallelujah. A ku tshinyela kwalaho, a ku a wu endli swona. Leswi nga swona hi leswi, a contagious life. A hi hanyeni vutomi bya ku correctana, hi nga hepelani. A hanyeni vutomi lebyi tlulelaka byi ri kahle. Contagious life. Tseku ilanga phati. Life is contagious. A bad life is contagious. A good life is contagious. But the best life
is a life in Christ Jesus. But the best life is life in Christ the Savior. But the best life is the life in the Son of God. But the best life is the life that you turn 360 degrees and your focus is on God, and your focus is on the throne, and your focus is on Jesus, and your focus is on Savior. Hallelujah. No matter the prison, no matter the chains, no matter what may come, 360 turn around. It's our life. Vutomi bya hina byebyo. I vutomi bya le henhla. I vutomi bya ku langutisa henhla. I vutomi bya ku hanya ku tshemba Xikwembu. I vutomi lebyi u accuse-iwaka, but you move forward. I vutomi lebyi byi taka miringo, but you move forward. I vutomi lebyi swin'wana swi helaka ka wena, but you move forward. I vutomi lebyi alaka ku limitiwa hi limit yin'wana na yin'wanyana. You move forward to any type of limitless. You refuse to be limitless. You are living in the aka vutomi lebyi byi nga ri ku na ti-limits, no limit life. Vutomi lebyi nga ri ku na ti-limit, contagious life. Hallelujah. I vutomi lebyi vana va Xikwembu va fanele va byi humesela handle. Hey, ku fana na xilo lexi nga contagious xi yimisaka misava hinkwayo yi yima hi nenge wun'we. Wa swi lava u swi lavi, wa boheka ku complya aka nchumu lowu nga contagious. Nchumu lowu nga contagious. If you don't comply, that thing will kill you. Hallelujah. Xilo lexi nga contagious xi ku endlisa swilo hi force. Hi force. Hi force. Hey, matimba ku na matimba yo huma ahenhla lama cincaka, lama nghenaka, lama endlaka vudoho byi nga nandzihi, lama endlaka biha yi twa yi nga ha nandzihi, lama endlaka ku hanya evunghwatheni swi nga ha nandzihi, lama endlaka ku hanya andeni ka vutomi lebyi nga ri ku byona swi nga ha nandzihi, lama endlaka vutomi bya tilo byi va real, lama endlaka i matimba ya kusuka ahenhla, lama ngata na rihati ri ba. Saul wa Tarsus, the Benjamite, the man who carried the first name of the king of the Jews, Saul wa Tarsus. Saul wa Tarsus a cinca completely. Vutomi bya yena a byi nga ha ri bya yena. Vutomi bya yena a byi cece ku cinca. Vutomi bya yena a byi hundzuke ku hundzuka. Hey, ku laveka vanhu va cinca ku cinca. Ku laveka vanhu va hunduka ku hunduka. Ngopfungopfu tiko, the nation that I am living in, South Africa. You need God. You need Jesus. You need the Savior. You need this country, need Him. The one that will turn the life completely. The one that will give a good meaning to life. Jesus the Savior. Lava Yesu. Lava Yesu. Tom Zamina Lava Yesu. Vakarati, but the body of Christ. Balava yena ibzakwe. Atafika yima. Akso. In Vavselai. In Vavselai. In Vavselai. If we would tell me that of the change. Hallelujah. Kamandoro yo shake it. If we told me that we change. Hallelujah. 360 degrees. Turn around. Hallelujah. God is great. I want to invite you
This man is a disease. This man is a disease. Let the devil say something about you. He said that this woman is a disease. This woman is contagious. This is contagious. That's why avalata mfala. That's why avalata mfalela. Loko vutomi bya mina byo va na impact leyikulukumba in such a way ya ku vanhu lavo tala va sungula ku mobiliziwa hi ti-messages ta mina. Even this page that I'm using, your Facebook, it can be closed. Why? They are seeing something contagious. They are seeing something that is contagious. Even these messages that I'm sending to you, you are listening it right now. You can close it. You can badmouth it. The contagious life. Vutomi bya ku tlulela vanhu va rhandza ku byi pfala. Loko mi vona mi pfaleriwa I ku va vona ku mi contagious. Mina vutomi bya contagious. Vutomi lebyi byi nga tisaka nhlohlotelo wa swo karhi. Sweswi swinene naswona swa pfaleriwa. Sweswi swa kahle naswona swa pfaleriwa. Sweswi swa matimba naswona swa pfaleriwa. Moga mi nga swi voni na ku ri mahindariwa mi rhandza ku pfaleriwa tindhawini to hambanahambana. Why? Your life is contagious. Bya vona ka vutomi bya n'wina ku vutomi bya n'wina I bya le henhla ku vutomi bya n'wina I bya ku cinca swilo I bya ku cinca ti-settings I bya ku cinca ti-directions ta vanhu. Alabo shaka labaya kibaba sendele boyo shika labaya in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Loko vutomi bya munhu byi tluleta swo karhi ya pfariwa account ya munhu wa pfaleriwa munhu hikuva vonaka ku ri munhu loyiwani I na swin'wana mara na loko a pfaleriwa pho vutomi bya yena byi ya bya ha flowa vutomi bya yena byi ya bya ha tlule ni ri hambi wa pfaleriwa I pfaleriwa ka yini kumbe ka yini influence ya wena a yi ti hi ku nyengeleta. Continue writing, continue sending messages, continue writing books, continue encouraging, continue announcing Jesus, continue saying the Savior, continue announcing that Jesus is the Savior, continue saying something, continue write the message. Yana mahlweni utsala ti message, yana mahlweni, yana mahlweni, yana mahlweni. You are contagious. Your life is contagious. Vutomi bya wena I bya ku hlohlotela un'wanyana. Vutomi bya un'wanyana I bya ku nyika injection aka un'wanyana. Un'wanyana loko a ku twa I sungula ku tala hi matimba a twa lava ku famba ya mahlweni. Un'wanyana loko a ku twa u twa a navela ku khongela. Un'wanyana loko u yimbelela I twa la ta ku followa. Un'wanyana loko u endla swo karhi I twa lava ku encenyeta. The contagious life. Vutomi lebyi nga contagious bya landzeleleka. Vutomi lebyi nga contagious vanhu va byi landela. Vutomi lebyi nga contagious vanhu va followa. Why you are contagious? Why you are contagious? You will have the followers. Hambi vo va xihundleni but they are your followers. Hambi vo nga va voni but they are your followers. They are following you. They are people that are following you. Hikokwalaho na loko a ri jele a nga tshikanga a tsala mapapila a ku ta tsalela aka Varoma. A nga tshikanga ku tsala mapapila a ku ta tsala
golosa a nga tshikanga ku tsala mapapila. Hey, your message is right. The message of the cross, the message of the grace, the message of the hope, the message of the peace, the message of the resurrection is the relevant. Shakabosaya Baya. May you continue. Contagious. Mavabyi mangata malatapala vutomi bya wena lebyi nga contagious. Warning ntungu mana. I'm a disease. I'm not afraid of disease. I'm a disease by myself. Oh, I'm a disease by myself. Ni muvabyi hi nexe, ni ntungu hi nexe. Loko ntungu wu ta, wu ya fika wu kuma ntungu. Hallelujah. Contagious life. A nga tshiki ku ya amahlweni a humesa, a spread the good, spread the peace, spread the healing, spread the deliverance, spread commitment, spread hangalasa, swita hangalaka. Namutlha hi khome Bibele, hi khome mapapila, hi va un'wanyani loyi a ri na vutomi bya contagious. A nga pfumeli ku pfariwa, a nga pfumeli ku pfaleka, a nga pfumeli ku pfaleriwa, i nga pfumeli ku pfaleriwa, i nga pfumeli ku pfaleka. Hanya vutomi bya contagious, hanya vutomi bya ku tluleta. Laha u yaka kona tluleta leswinene, laha u nga kona tluleta matimba, laha u nga kona tluleta ntshembo, laha u nga kona ku na vanhu lavo tala a va na ntshembo eka nkarhi lowu hi nga ka wona. Va lava vanhu lava nga contagious, hayi vanhu lava nga contagious va nga ta rhuma vanhu va ku hisani mavhengele. A hi lavi vona, hi lava vanhu lava nga ta ku arise and build. Va ku arise and build. The season of building is now. Hi lava vanhu, the riots. Hallelujah. Contagious life. Contagious life. Contagious life. Contagious life. That is the life that we must live. That's the life that we must follow. Mfane mi tivona ku matluleta. And u nge vi munhu wa ku tluleta. Erebo shaka la baya. Iri ni nyikeni maphepha ni tsala, ni nyikeni papila ni tsala. Give me the letter I will write. Give me the letter I will write. That is inside me. These words cannot close me. These words cannot hinder me. Ninyikeni, give me. Ninyikeni xitsalu. Ninyikeni, give me the scroll. I want to write. Ninyikeni, phone ni type a message. I want to send it to people. I want to send it to people. I want to encourage somebody. I want to speak hope to somebody. Contagious life. Sikani kutsala swo ka swi nga ri kahle hi ku mi contagious. Va mi tshemba vanhu. Loko mi tsala swo karhi mi senda, people believe you and they run with it. Whether it's good, they run with it. Whether it's bad, they run with it. Vonani na kuxiyaxiya ku mi posta swi swa njhani. Because you are living the contagious life. Vutomi bya n'wina mi tluleta van'wana. Mi tluleta van'wana. Lomo tsala swo swi nga ri kahle. Vanhu va ta va hisa mavhengele. Hi ta ya dya kwihi? Lomo tsala swo swi nga ri kahle. Mi vulavula swo swi nga ri kahle. Vanhu va ta mi landzelela hikuva mi tshemba. People believe in you. Say, leswi vanhu va mi tshembaka. Mi nga influentials. Mi nga contagious. Vonani ku ri mi humesa swa njhani. Because people will follow. Why people are followers? Praise the Lord. Let us go and pray.
Father, in the name of Jesus, we know that our life is contagious. We know that our life is contagious. Help us, oh Lord Jesus, as we encounter with you, as you are our Savior, to reflect you. Kuba hi humesa leswi hi nga hlangana na swona loko ri hatripa hi tluleta vanhu hi mahungu lamanene, hi tluleta vanhu ntshembo, hi tluleta vanhu ku hlula, hi tluleta vanhu leswinene. Baba ku khensa, in the mighty name of Jesus, we love you, Jesus. We give you honor, Father. Na khongela Xikwembu a va tluleliwi hi leswinene ka message lowu. Vanhu lava nga le ku langutiseni, vanhu lava va nga le ku yingiseni ka message lowu, Xikwembu a va tluleriwi hi leswinene. Leswinene a swi va phatsami. Ni vulavula ku phatsamiwa, ku phatsamwani, 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 phatsamwani hi ntshembo, phatsamwani hi ku horisiwa, phatsamwani hi ku ntshunxiwa, phatsamwani. Something, let something land upon you. Let something land over your head. Let something land over your life. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. God bless you. Rabakasakaya. Shaka mandere boyosikaya. Remando koshekelebebe. Yandere boyosikaya. Shika mandarabasaya.